7 verses now. I'll say a few things and then we'll ask the Lord's help. Bueno, vamos a leer varios versículos anoche, vamos a comenzar con los primeros 7, entonces vamos a leer el Proverbios 5, versículo 1 al 7. La Biblia dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerarás el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Tonight I'd like to preach a very important message about protecting our homes against adultery. Esta noche quiero predicar un mensaje muy importante acerca de guardar nuestros hogares del ataque del adulterio. All right. Well, let's ask the Lord's help. Vamos a orar. Oremos. Padre, esta noche en el nombre del Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia y pedimos que el Espíritu Santo, como aprendimos esta mañana, sea nuestra guía a toda la verdad. Pedimos que tú nos des oídos para oír, Señor, que tú bendigas al pastor, Señor, con la unción del Espíritu Santo, que pueda, Señor, dar el mensaje claramente y que tú me ayudes de igual forma a mí, Señor, a traducir, Señor, las palabras que tu pueblo, Señor, y nuestras personas necesitan escuchar. Gracias una vez más, Señor, ayúdanos, háganos entendimiento y enséñanos mucho de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Señor. El ataque de Satanás contra nosotros. And we also need to understand just how much the devil hates the institution of marriage. Y tenemos que entender cuánto el diablo odie el plan o la institución del matrimonio. In fact, the devil hates everything that God has designed. Y sabes, el diablo odia todo lo que Dios ha diseñado. And over the last several years, the devil, I think, has increased his attack against the institution of marriage. Yo creo que en los últimos años el diablo ha incrementado su ataque contra la institución del matrimonio. And I want you to think about just the way that now homosexuality is widely accepted in our culture today. Y quiero que piensen cómo es que la homosexualidad es aceptado en una forma grande en nuestra cultura. I don't think that's going away. I think we're going to continue to see the devil attack marriages, and we need to make sure that we are defending this institution. Y yo no creo que eso va a ser algo que va a desaparecer, más bien yo creo que es algo que nosotros vamos a tener que defender aún más y más, la institución del matrimonio como Dios lo diseñó. Amén. The devil also uses premarital promiscuity to attack marriage. Y no solamente eso, el diablo también usa la promiscuidad premarital para atacar la institución del matrimonio. So what do you and I need? According to verse number 2, we need to use what God gives us, that is discretion. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que dice versículo 2, dice para que guardes consejo. And I think part of that discretion is for you and I to understand just how much the devil wants to destroy your marriage. Y parte de ese consejo o discreción que debemos utilizar es conocer cuánto el diablo quiere destruir nuestros matrimonios. I came up with this little thought that I believe that God designed marriages to be 3 things. Y yo tuve un pensamiento que yo creo que Dios instituyó que los matrimonios tengan 3 cosas. Number 1, God designed marriage to be fruitful. Número 1, Dios diseñó el matrimonio para ser fructífero. Number 2, God designed marriage to be faithful. Número 2, Dios diseñó el matrimonio para ser fiel. And then number 3, God designed marriage to be forever. Y número 3, Dios diseñó el matrimonio que sea para siempre. I want you to know that the word discretion, it literally means a plan. Y la palabra discreción literalmente significa plan.
And it's important again that we understand that you and I, we need a plan because the devil, he certainly has a plan. Y es importante saber que nosotros necesitamos tener un plan, porque ciertamente el diablo tiene uno. For several years, I have had this thought about the devil, and I believe it's a very powerful thought. Y por muchos años yo he tenido un pensamiento acerca del diablo, y creo que es un pensamiento muy poderoso. How long has the devil been tempting and trying to get people to turn against God? How long has he been doing that? Desde Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo el diablo Desde ha Eva. pasado tratando de tentar a la gente a volverse en contra de Dios? I mean, it didn't start 10 years ago. It didn't start 50 years ago. He's been doing this, practicing this for 6,000 years. Esto él no comenzó el año pasado, sino es algo que él ha estado practicando por 6,000 años. I want you to write this definition of discretion down, please. Quiero que por favor anoten esta definición de la palabra discreción. Discretion is the ability Discreción es la habilidad to use God's wisdom before it's too late. de utilizar la sabiduría de Dios antes que sea muy tarde. All right, I want to repeat that. Discretion is the ability to use God's wisdom before it's too late. Voy a repetir esa definición. Discreción es la habilidad de usar la sabiduría de Dios antes que sea muy tarde. Just because we have the wisdom of God doesn't mean that we use it. Solamente porque tenemos la sabiduría de Dios no significa que lo estamos utilizando. In fact, the Bible has several examples of wise men not using God's wisdom and ending up a fool. Y incluso hay muchos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron la sabiduría de Dios, que no lo utilizaron y quedaron como un insensato. And sadly, Solomon was one of them. Y tristemente Salomón fue uno de ellos. Notice verse number 6 that the devil, he has many ways to deceive us and to trap us. Miren versículo número 6 conmigo. El diablo tiene muchas formas de engañarnos y atraparnos. And if we're not careful to stay on the path of life, our marriages, our homes, and our hearts will be in jeopardy. Y si no permanecemos, como el versículo 6 dice, en el camino de vida, nuestros matrimonios, nuestros hogares y nuestros corazones estarán en mucho peligro. What is the devil's plan? The devil's plan for your home. ¿Cuál es el plan de Satanás del diablo para su hogar? All right, number one, the devil's plan is to turn the husband and the wife against each other. El plan del diablo es volver el corazón de la esposa contra el corazón del esposo y que estén en discuerdo. Number two, the devil then has the plan to turn the teenager's heart against their parents. Y luego es de convertir el corazón de los adolescentes contra de sus padres. And then his third plan is to turn your heart against God. Y su tercer plan es de volver tu corazón contra él. So, Contra Dios, perdón. So thought number one this evening, we need to recognize the devil's plan against us. Entonces, punto número uno, necesitamos reconocer el plan de Satanás, del diablo, contra nosotros. Number two this evening, we're going to talk about how you and I can develop a plan of protection. Número dos, vamos a hablar acerca de cómo podemos desarrollar un plan de protección. All right, let's read verse number 8. Leamos versículo número 8. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. All right, over the next couple of minutes, looking at your outline, I want to give you three plans that you and I need to develop to protect our homes. Y en los próximos minutos quiero darle tres cosas, como está señalado ahí en su hojita, de un plan que podemos desarrollar para proteger nuestros hogares. All right, so thought number one. Entonces, número uno, Plan to avoid inappropriate conversations. debe tener un plan para evitar conversaciones inapropiadas. All right, I'd like for you to write this down. Quisiera que por favor anote eso. Avoiding inappropriate conversations
evitando esas conversaciones, esas charlas que no son debidos. is the key to avoiding inappropriate behavior. Es la clave para poder evitar el comportamiento o los hechos que son indebidos. Understand that an adulterous relationship, it begins somewhere. Y tenemos que tomar en cuenta que una relación adúltera comienza en algún lugar. And God's word tells us that that adulterous relationship, it begins with words. Y Dios nos dice en su palabra que esa relación adúltera comienza con palabras. Go back and read verses 2 and 3. Notice what God said is the beginning of this relationship. Y miren conmigo de nuevo versículos 2 y 3, donde Dios nos describe dónde comenzó esta relación. Dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. He's talking about just the exchange of compliments, the exchange of flatteries. Y él está hablando aquí en cuanto a lo que es el intercambio de halagos o el intercambio de salamerías. A married man should not be telling another woman that she looks nice today. Un hombre casado no debe decirle a una mujer, te ves bien hoy día. Because flattering words and compliments about looks will open the door. Porque halagos de cómo se ve una persona puede abrir esa puerta. And you know what? I can only imagine that maybe someone is sitting there and they're thinking, well, Mr. Helton, I think you're overreacting just a little bit Tal here. vez alguien dice, pero bueno, creo que te estás exagerando ya mucho. Well, remember what God is saying. God is saying that we need discretion, and discretion is a plan of action. Y tenemos que recordar, Dios nos habla acerca de teniendo un plan, utilizando consejo y discreción, y eso es teniendo un plan. And a person, a man, a husband, a wife that is using discretion has a plan to never take the first step in the wrong direction. Y el esposo o la esposa que está utilizando la discreción jamás va a abrir esa puerta y tomar el primer paso hacia esa relación. Do not be a fool and say, oh, hey, Mr. Helton, I'm strong enough. I don't need a plan. No seas así como esas personas que dicen, yo soy suficiente fuerte, yo no necesito un plan. Remember, if you don't have a plan, the devil has one. Así es. Usted no tiene un plan, Satanás, el diablo lo tiene. So God's word clearly points out that we need a plan to avoid inappropriate conversations. Entonces la Biblia es clara que debemos tener un plan para evitar esas conversaciones inapropiadas. All right, plan number 2, we need a plan of protection on or with the television. Número 2, necesitamos un plan de protección con la televisión. All right, now, Mr. Owen, I've been listening to you preach for quite some time, and you're always talking about the television. Y usted dice, hermano, tiene escuchado predicar muchas veces y siempre está hablando acerca de la televisión. When Christians turn the television off and those influences off, then I'll stop preaching about the television. Cuando los cristianos van a la televisión, esas influencias malas, yo te prometo voy a dejar de hablar acerca de la televisión. All right, have you ever seen the movies, and they'll have something called PG-13? Ustedes han visto las películas cómo tienen un rango, una indicación Guianza de de los para padres. qué edades son apropiadas, por ejemplo, tienen las letras PG o PG-13. What they're saying is this. They're saying that Hollywood, feels that in this movie, if you're 13 years or older, then Hollywood feels like it's appropriate for your child to watch. Por ejemplo, usted ve esa indicación en una película, ellos, hablando de Hollywood, si dice PG-13, ellos están diciendo que recomiendan que esta película es apropiada para las personas que tienen 13 años o más. All right, Mr. Helton, no entiendo. No entienden. Why do Christian parents allow Hollywood to determine what is appropriate? Sí. ¿Por qué es que los padres cristianos permiten que Hollywood determina lo que es apropiado para sus hijos? Let me tell you this, PG-13 today, Déjame Was decirles esto, que PG. lo que es It was NC. asignado PG-13 o apropiado para
personas de 13 años y llegue más, 20, 30 years ago would have been rated R. 30 años atrás fuese clasificado R, que es para 18 años en arriba. All right, hold your place here. Let's go to Romans chapter 13. Guarden su lugar y vean conmigo por favor Romanos capítulo 13. And let's read verse number 14. Romanos 13. Romanos capítulo 13 y vamos a leer versículo 14. La Biblia dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Oh, I'm sorry, perdón, me equivoqué en capítulo. Sí, el versículo 14, está bien. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. The middle of that verse, I want you to underline it, and make no provision or no opportunity for the flesh. Quiero que subrayen o circulen esa parte en este versículo donde dice no proveáis o no des lugar para los deseos de la carne. Let me tell you what my flesh always proves to me. Déjame decirles lo que mi carne siempre me comprueba. My flesh always proves just how foolish I can really be. Mi carne siempre me muestra, me comprueba cuán insensato yo realmente puedo ser. And I believe that if the Christian were to apply Romans 13:14, that their drama in their life would change almost instantly. Yo creo que si algún cristiano puede aplicar lo que estamos enseñando aquí en el versículo 14, el drama, los problemas de sus vidas serán resueltos, pero así. I believe that I'm speaking, and I mean this sincerely, I believe that I'm speaking to a group of people who are sincerely putting on Jesus Christ. Y yo creo sinceramente que estoy hablando a un grupo de personas que están sinceramente poniendo al Señor Jesús. I know that you are concerned about what you and your family watch. I know that you're concerned about what you and your family listen to. Yo sé que usted está preocupado de lo que su familia está viendo, lo que está escuchando. I know that you're concerned about the influences in your life and also your child's life. I know that you are concerned about those things. Yo sé que usted está preocupado de la influencia que está teniendo la sociedad en sus hijos y en sí mismo. But let me tell you something shocking. Pero déjame decirle algo asombrante. Most people aren't. Mucha gente no lo sabe. You are living in a culture that is constantly making provisions for the flesh. Usted y yo estamos viviendo en una sociedad que constantemente están proveyendo para la carne. And you and I as Christians, we must constantly guard and constantly protect our heart and our home. We must constantly do those Y things. usted y yo como cristianos tenemos que constantemente estar protegiendo, guardando nuestros hogares. All right, look, notice with me the third plan. We need a plan of protection on social media. Tercer punto, necesitamos un plan contra las redes sociales. All right, God warns against people being idle and being bored and lazy. Dios habla una advertencia acerca de las personas que pasan aburridos, sin hacer algo, o están buscando algo que hacer. And so many people, they are so bored throughout the day, they'll get on Facebook and they'll say, hey, let me see who I can find. Y hay personas que van tan aburridas durante el día que se meten al Facebook y dicen, déjame ver a quién puedo encontrar. Here is the danger of social media. Y aquí está el peligro de las redes sociales. It has the potential to bring someone from your past Tiene la potencia de traer a alguien de tu pasado into your present. hacia tu presente. I read so many different stories about how people said, yes, that is true. People from my past have now been brought to my present. Y yo he leído varias historias de las personas que confirman y dicen, sí, las personas de mi pasado ahora están en mi presente. One of the examples, Uno de los ejemplos. a married man found an old girlfriend from high school on Facebook. Un hombre ya encontró una vieja, digamos,
Sí, es cierto, está bueno. Number Está one, bueno. Puso colorado. they emailed each other. Empezaron a mandarse correos electrónicos. That email led to a phone conversation. Esos correos electrónicos conllevó a una llamada telefónica. That phone conversation led to lunch. Después de esa llamada por teléfono, eso conllevó a un almuerzo. And that relationship continued. Y esa relación continuó. That is the danger of social media. Ese es el peligro de las redes sociales. And it all began with flattering words and compliments. Y esto comienza con la salamería, los halagos. Remember that flattering words, this is God telling us that flattering words and compliments can lead to destruction. Recuerda lo que Dios nos está diciendo, que la salamería, los halagos, puede llevar a la destrucción. I'm going to say this several more times tonight. Remember, the devil has a plan. You and I need one. Y recuerda, se los voy a repetir muchas veces esta noche, pero nosotros necesitamos tener un plan, porque el diablo tiene uno. Let me tell you something that I thought about. The devil makes verse number 3, the devil makes sound so innocent. ¿Y sabes lo que el diablo hace? El diablo hace que el versículo 3 suena como nada. I mean, it's just flirting. It's just harmless fun. No es nada, simplemente nos estamos divirtiendo un poquito. But the devil will never tell you about verses 4 and 5. Let's read them again. Pero el diablo nunca les dirá acerca del versículo 4 y 5. Leámonos de nuevo. Proverbios 5, versículo 4 y 5. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Hey, verse number 3, man, it was so harmless and it was just a little bit of fun, but you never hear about verses 4 and 5. Versículo 3 fue tan inocente y nos divertimos un poco, pero nunca escuches de versículo 4 y 5. All right. Thought number 3 tonight. Pensamiento número 3 esta noche. What do you and I need to do? Part of that plan is we need to support God's institutions. Y una de las cosas que debemos hacer en parte de ese plan que debemos tener es apoyar las instituciones de Dios. All right, let's read verses 9 through 13. Vamos a leer Proverbios 5 del 9 al 13. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consume tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Lord. Our time, our energies, our emotions, Nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras emociones and our desires are first to be given to those institutions that God has established. y nuestros deseos deben ser primero dados a aquellas instituciones que Dios ha establecido. And in our closing time, I want to give you 3 institutions that God has established for our good. Y en los últimos momentos que tenemos juntos, quiero darle 3 instituciones que Dios ha dado para nuestro bien. And again, these 3 institutions are institutions that you and I need to give our energy, our time, our desires to them. Y estas 3 instituciones son cosas a las cuales debemos dar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras emociones y deseos. All right, institution number 1, we Institución número 1, write down in your notes the institution number 1 of marriage. anote por favor, institución número 1 es la institución del matrimonio. Notice verse number 5, let's read it again. Miren versículo 5 conmigo de nuevo, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. By the grace of God, adultery can be forgiven. Por la gracia de Dios, el adulterio puede ser perdonado. And I want to stress this. Y quiero dar énfasis en esta parte. All of us in here as Christians will at some point counsel someone whose marriage has been affected by adultery. Nosotros somos cristianos que en algún momento podríamos estar dando consejos a un matrimonio que ha sido afectado por el adulterio. And as Christians, we are to offer hope even in a very hurtful and painful situation. Y como cristianos debemos ofrecer
And I want to give you two Bible examples. Think about number one. Think about Mary Magdalene. Y entonces quiero darles dos ejemplos de la Biblia. Piense por favor primeramente en María Magdalena. We know about her past, but Jesus was able to recover her from her shame and the guilt of her past. Y la Biblia nos habla acerca de su pasado, pero Jesús pudo restaurar su pasado de esa vergüenza y esa culpabilidad. Think about the woman at the well. She had 5 husbands. Piense en la mujer en el pozo. Ella tuvo 5 esposos. And she went through relationship after relationship after relationship Y ella pasó por relación, por relación, por relación. until she met the one person, Jesus Christ, who changed all other relationships. Hasta que ella encontró esa relación con Jesucristo, quiso cambiar todas esas relaciones pasadas. And what did Jesus give her? Jesus gave her the one thing that she desperately wanted, joy in her life. ¿Y qué fue lo que Jesús le dio? Era lo que tanto ella esperaba, fue el gozo en su vida. I want you to know, though, this is a warning. I want to stress this thought. Y quiero dar énfasis en este pensamiento que les voy a compartir. Es una advertencia, pero escúchenme. Recovering from adultery is not the norm. Recuperación del adulterio no es lo normal. If marital unfaithfulness is not met with God's grace, Si la infidelidad en el matrimonio no es encontrado con la gracia de Dios, then the result is typically verse number 5. entonces el resultado típicamente es versículo número 5. And you and I, as Christians, we must extend and offer and provide hope to those who have been affected by adultery. Como cristianos nosotros tenemos que extender esa esperanza y esa gracia a las personas que han sido afectadas por el adulterio. Write this down. Anoten esto. A saved man Un hombre salvo cannot lose his salvation, no puede perder su salvación, but he can lose his home. pero sí puede perder su hogar. We need a plan because the devil has one. Nosotros necesitamos un plan porque el diablo tiene uno. By the power of God, adultery can be avoided. Por el poder de Dios, el adulterio puede ser evitado. And God gives us his wisdom for 2 reasons. Y Dios nos da su sabiduría por 2 razones. Number 1, God gives us his wisdom to keep his sheep inside the will of God. Número 1, Dios nos da su sabiduría para guardar todas las ovejas dentro de su voluntad. And then number 2, God gives us his wisdom to keep the wolves away from the sheep. Y número 2, Dios nos da su sabiduría para tener afuera los lobos de las ovejas. So what does that mean? Y hermano Helden, ¿qué significa eso? It means that the safest place for you and I to be is inside the will of God. Lo que eso significa que el lugar para nosotros más seguro es dentro de la voluntad de Dios. And if you're married, that is God's will and design for you in your life right now. Y si tú estás casado, esa es la voluntad de Dios y el diseño de Dios para ti en tu vida. All right, so institution number 1 that we must support the institution of marriage. Number 2, we must support the institution of the family and the home. Tenemos que apoyar, como dijimos en punto número 1, la institución del matrimonio, pero también debemos apoyar la institución del hogar o de la familia. Notice in verse number 10 that strangers be filled with thy wealth, and your labors going to the house of a stranger. Miren el versículo número 10, dice, no sea que extraños se saquen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. And what I'm about to say, I don't find it humorous. I actually find it very, very sad. Y lo que voy a decir no lo encuentro así, algo humoroso, pero algo, la verdad, muy triste. Many a man is working to give his wealth to a stranger in the form of alimony and child support. Muchos hombres están trabajando para dar sus ganancias para apoyo de una persona que ya le es extraña. I work with a man, and he just is constantly telling me about the troubles of his finances. Y yo trabajo con un hombre que constantemente me está hablando acerca de las dificultades que tiene financieramente.
And he's talking about his alimony, he's talking about his child support and the strain financially that is present in his life. Y les habla acerca de lo que tienen que apoyar a un hijo y ese estrés que pone en su vida. I'm not trying to be mean tonight, guys, but he wasn't thinking about that in verse number 3, was he? Y él, hermanos, no quiero ser así grosero, pero él no estaba pensando en eso cuando estuvo en versículo 3. All right, young people, I want to talk to you for a moment. Ahora a los jóvenes quisiera hablarles. Young people, be very thankful for the parents that you have. Jóvenes, sean muy agradecidos por los padres que usted tiene. And young people, I know each and every one of your parents, and you ought to thank God that God has given you the parents that you have. Y jóvenes, yo conozco a sus padres y deben dar gracias a Dios por los padres que usted tiene. Because I know that each and every one of your parents love the Lord. Porque yo sé que cada uno de sus padres aman al Señor. I know that every one of your parents, they also love each other. Y yo sé que cada uno de sus padres se aman a sí mismos. And I also know that your parents also love the Lord. Y yo sé que sus padres, cada uno de ellos, aman al Señor. And you think about that, young people. Your parents love you, they love each other, and they love God. Y piensen en eso, jóvenes. Sus padres le aman a usted, se aman a sí mismos y aman a Dios. And I want to know why young people are complaining. Y yo quiero saber por qué se quejan los jóvenes. Do you know tonight that there will be countless young people going to bed and they don't know where their father is? Y sabes, habrá jóvenes sin número que se irán a acostar esta noche sin saber dónde está su padre. I don't know about you, but I think that is very, very sad, the way that the devil has broken and divided the home. Yo no sé en cuanto a usted, pero a mí me causa tristeza saber cómo es que el diablo ha destruido el hogar y la familia. Parents, young people, be thankful that if you want to speak to your dad, all you got to do is walk down the hall and he's there. Y jóvenes deben ser agradecidos que si quiere hablar con su papá, simplemente tiene que caminar por el pasillo y hablar con él. All right, I want to talk to parents for a moment. Y ahora quisiera hablar a los padres por un momento. Think about Joseph down in Egypt. Piensen en José en Egipto. He was tempted and he was pressured by Potiphar's wife. Fue tentado y apresionado por la esposa de Potifar. And amazingly, Joseph, in that moment and that pressure of temptation, what did Joseph do? Y en ese momento, esa presión de tentación, ¿qué es lo que hizo José? He ran away. Se largó, huyó. Let me tell you just how far our society has fallen. Déjame decirles cuán lejos ha caído nuestra sociedad. They hear that Joseph ran away and they go, wait a minute, Joseph, what an opportunity you had. Dicen, José, tú huiste. ¿Qué te pasa? ¿Qué oportunidad que tenías? I mean, Joseph, this is Potiphar's wife and she's inviting you and you run away. What a José, fool. ¿qué te pasa? Es la esposa de Potifar y te está invitando y tú te corres. ¿Qué te pasa? All right, let me put my glasses back on and find out where I was. Déjame poner mis lentes y ver dónde estoy. This might take a minute, bear with me. Déjame un momento, por favor. Oh, there we go, I found it. All right, I'm not taking my glasses off again. No me voy a quitar los lentes de nuevo, no te preocupes. Write this down. Anote esto. Joseph worked for Potiphar, José trabajó por Potifar. and Joseph was willing to lose his job Y José estuvo dispuesto a perder su trabajo to keep his purity. para guardar su pureza. Hey, how many men would be willing to lose their job to keep their purity? ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a perder su trabajo para guardar su pureza? Question, where did Joseph run? Pregunta, ¿dónde corrió José? Well, he didn't run down to the church because there wasn't a church in those days. Bueno, en ese tiempo José no se corrió a la iglesia porque no hubo iglesia. Remember that Joseph didn't even have a family to run to. He was down in Egypt by himself. Recuerden que él estuvo en Egipto solo, entonces ni siquiera tenía a una familia a quien correr. So where did he run? He ran to God. Entonces, ¿dónde corrió? Corrió a Dios. He was then falsely accused by Potiphar's wife, Fue luego falsamente acusado por la esposa de Potifar and he was put into prison. y fue puesto en la cárcel.
And then after some time, he was released from prison. Luego después de un tiempo fue sacado de la cárcel. And then because of his wisdom, God placed Joseph second in command in all of Egypt. Y después, por su sabiduría, Dios le puso en segundo rango en todo de Egipto. God exalted him. Dios le exaltó. Parents, you and I, we must exalt what God exalts. Padres, usted y yo necesitamos exaltar lo que Dios exalta. And I understand that we are living in a culture that has the morality and the cleanliness of a trash can. Y yo sé que estamos viviendo en una sociedad que tiene la moralidad de un basurero. I hear my wife, she took my girls shopping the other day trying to buy some clothes. Y yo escuché a mi esposa decir que cuando fue a hacer shopping con sus hijas, tratando de comprarle alguna ropa. So they go out clothes shopping, and they come back not with clothes, they come back with McDonald's milkshakes. Y ellos salen a Amen. comprar ropa, y cuando Story. regresan unas prendas de ropa, regresan algunos milkshakes de McDonald's. I should have went shopping with them. But why did they go out shopping but come back with just McDonald's milkshakes? Pero entonces, ¿por qué fue que fueron de shopping para comprar ropa y regresaron solamente con los milkshakes de McDonald's? Because it's almost impossible to find modest clothing these days. Porque es casi imposible encontrar ropa que es modesto para las damas. But even though it's almost impossible to find modest clothes, we must exalt what God exalts. Y aunque sea difícil encontrar ropa que sea modesta, tenemos que exaltar lo que Dios exalta. In the worst environment, Joseph did not compromise God's expectations. Y en la cultura peor, José no dejó abajo o atrás las expectaciones de Dios. Listen carefully to this. Escuchen con cuidado a esto. The burden of modesty and purity La carga de la modestia y la pureza is not just a woman's responsibility. no solamente es la responsabilidad de la mujer. Joseph proves it. Nos comprueba eso, José. Job proves it. Job nos comprueba lo mismo. Jesus proves it. Jesús lo comprueba también. Real men, godly men prove it. Hombres verdaderos, hombres piadosos lo comprueban. This is amazing. Esto es asombrante. Long before Proverbs chapter number 5, Mucho tiempo antes de Proverbios capítulo 5, Joseph understood verse number 21. Let's read it. José entendió versículo número 21, leámoslos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Joseph understood long before Solomon ever wrote Proverbs chapter 5. Joseph understood that God sees everything. José entendió mucho tiempo antes que Salomón escribió capítulo 5 de Proverbios que Dios ve todo. All right, and then the third institution that we must support is the institution of the church. Y el tercer institución que debemos apoyar es la institución de la iglesia. I want to tell you that I've been reading the Proverbs like you for many years, and I think Proverbs 5:14 is one of the most amazing proverbs in all of the book. Yo he leído el Proverbios por mucho tiempo así como ustedes, y creo que el versículo 14 de Proverbios 5 es el versículo más clave en todo el capítulo. Let's read it. Leamos. Proverbios 5:14 dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. All right, what is this verse talking about? This is incredible. ¿Qué es lo que este versículo está hablando? Es increíble. This verse speaks about Solomon going to the temple. Este versículo habla acerca de Salomón yendo hacia el templo. And when Solomon went to the temple, he was reminded about the holiness of God. Cuando Salomón fue al templo, fue recordado de la santidad de Dios. Think about all of the sinful things that we know about Solomon. Recuerde todas las cosas pecaminosas que nosotros sabemos de Salomón. And when Solomon went into the temple, he became aware, he was reminded again about the holiness of God. Y
cuando Salomón entra al templo, es recordado, le extraña de su memoria la santidad de Dios. And when he became aware of the holiness of God, he was reminded just how sinful he had been. Y cuando él se recordó de la santidad de Dios, recordó cuán pecaminoso él realmente era. I believe that Solomon got himself in trouble Y yo pienso que Salomón se metió en muchos problemas, because he fell out of fellowship with the temple. porque él salió del compañerismo con el templo. I believe a man's first step in the wrong direction Yo creo que el paso primero de un hombre en la dirección incorrecta is when he walks away from church. es cuando él se aleja de la iglesia. You can look at a man's life and you can see a Christian man's life and you can look at all of the trouble, and my guess is it can be traced all the way back to the day he started becoming unfaithful to church. Y usted puede ver la vida cristiana de un hombre y todos sus problemas, y yo creo que todo eso se puede traer a la raíz cuando él empezó a dejar a la iglesia. And notice how it is described in verse 14. He says, when I went into the congregation, when I went into the temple, I became almost all evil because I saw the holiness of God. Dice en versículo 15 que cuando él estuvo en medio de la sociedad, de la congregación, dice, estuve casi en medio de todo el mal. If a man is not faithful to church, Si un hombre no es fiel a la iglesia, he is most likely going to be unfaithful in almost every other area of his life. es más propenso que él va a ser infiel en todas las otras áreas de su vida. And I know what I just said is absolutely shocking, and most of society says that's just the dumbest thing I've ever heard. Yo creo que tal vez lo que yo he dicho es algo impresionante, pero tal vez dicen la gente, es algo ridículo. But if a man is unfaithful to church, Pero si un hombre es infiel a la iglesia, there's a real good chance that he's going to be unfaithful to almost every other thing in his life. va a haber una propensidad a que él sea infiel en las otras áreas de su vida. You and I, we need a plan Usted y yo necesitamos un plan, because the devil has one. porque el diablo tiene uno. Would you bow your heads, please? ¿Pueden inclinar su rostro conmigo, por favor?